Good evening. Let us start the session. So we are discussing third lesson, part two. So we discussed about the. So these are the key concepts of the third lesson. Microorganisms, friends or foes, uses of microorganisms, fermentation, medicinal of microorganisms, penicillin, vaccine, soil fertility, nitrogen fixation, compost pit, harmful microorganisms, diseases in humans, diseases in plants, diseases in animals, food preservation and pasteurization. These are the key concepts. So this is the big lesson. So they divided into part one and part two. So we completed part one and part two also. We discussed some of the points. So in this microorganism friends are foes, we discussed about the friends are the uses of the microorganisms. Now we will discuss about the now we will discuss about the harmful microorganisms or the what are the why we say microorganisms are the as the force. Okay. Um, so once again we repeat important points of uses of microorganisms also. Then we will continue with the harmful. So, so in this we discussed about the uses. There are four things are there. They are useful in the preparation of the food material like idli, dosa, and cake, and then also in the preparation of the alcohol and medicines, and useful in nitrogen fixation and cleaning of environment. These are the uses. And then we will discuss today about the harmfulness, harms of the microorganisms. సో మనం దీంట్లో మిత్రువులు శత్రువులు ఏమేమి ఉపయోగకరము ఏం నష్టాలు సూక్ష్మజీవులు అనేది మాట్లాడుకుందాం. వన్స్ అగైన్ లైట్ గా విషయాలు మాట్లాడుకొని నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద హార్మ్ఫుల్నెస్ నష్టాలు ఏంటి అనేది మాట్లాడదాం. సో 5 రకాల ఉపయోగం ఉన్నాయని మనం అనుకున్నాం. ఇడ్లీ, దోశ, కేక్ లాంటి ఆహార పదార్థాల తయారీ లోపల ఆల్కహాల్ మరియు ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగపడతాయని, అదేవిధంగా మొక్కల లోపల నత్రజని స్థాపనకు, వాతావరణ పరిశుభ్రతకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి మనం తెలుసుకుందాం. అండ్ దెన్ అదే విధంగా సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియా లాక్టోబాసిల్లస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. అండ్ దెన్ yeast which increases the volume of the maida duff. With that only we are preparing the bread and cake. And then when we add the yeast to the sugar water, we will get the smell of alcohol. That the conversion of sugars into alcohol is called as the fermentation. With this process only, nowadays alcohol, that the wine, beer, those are all preparing. So lactobacillus అనే బ్యాక్టీరియా పాలను పెరుగుగా మారుస్తుందని, అట్లనే ఈస్ట్ అనేది మైదా పిండిపై చర్య జరపడం వల్ల బాగా ఉబ్బుతుంది. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలయ్యి అది పిండిని స్పాంజ్ లాగా చేస్తుంది. సో ఈ దాంతో మనం బ్రెడ్, కేక్, దోశ, ఇడ్లీ లాంటివి తయారు చేస్తారండి. అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ తయారీకి సంబంధించి చక్కెర నీటికి ఈస్ట్ కలిపినప్పుడు ఆల్కహాల్ వాసన వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను చక్కెరలను ఆల్కహాల్ గా మార్చే ప్రక్రియను కిణ్వనం అని చెప్పి అంటారు. ఈ విధానం లోపలే బీర్, వైన్, రమ్, విస్కీ లాంటి ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తారు. సో ఇవన్నీ ఉపయోగకరమైనటువంటి అంశాలు. అదేవిధంగా సో మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ కాజెస్ డిసీజెస్, microorganisms also kill the diseases. We will prepare the medicines with the microorganisms. అంటే మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. అదేవిధంగా ఏవైతే వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి వాటిని చంపడానికి కూడా మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఉపయోగపడతాయి. సో ఇన్ దట్ ద పర్సన్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ who discovered the penicillin. So penicillin is a fungus. So that the Penicillium notatum.
So with the penicillium method, he prepared the penicillin, which is used for the so many diseases. In the same way, we say these are all as the antibiotics. So penicillin, tetracycline, streptomycin, erythromycin, these are all called as the antibiotics. So bacteria and fungus, these are used in the preparation of the antibiotics. So these are useful in the curing the bacterial diseases. This is very important one is the bacterial diseases only, like the typhoid, gonorrhea, diarrhea, tuberculosis, septicemia. So which causes the diseases in plants and animals. So these antibiotics, very important one is that the antibiotics are used only for the bacterial diseases, not for the viral diseases. So కొన్ని సూక్ష్మజీవులు అనేటివి వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. ఆ వ్యాధులు కలుగజేసే వాటిని మళ్ళీ సూక్ష్మజీవుల ద్వారానే వాటిని మనం మంచిగా చేస్తాం. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే వ్యక్తి పెన్సిలిన్ అనే దాన్ని కనుక్కున్నాడు. పెన్సిలిన్ నొటాటం అనే ఒక రకమైనటువంటి శిలీంధ్రం నుంచి. అదేవిధంగా టెట్రాసైక్లిన్, స్ట్రెప్టోమైసిన్ కూడా సూక్ష్మజీవుల నుంచి రకాలు. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ బ్యాక్టీరియాల శిలీంధ్రాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటితోటి మనం ఎన్నో వ్యాధులను నయం చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను మాత్రమే సూక్ష్మజీవనాశకాలు నయం చేస్తాయి. బ్యాక్టీరియాల ద్వారా, వైరస్ వల్ల కాదు. టైఫాయిడ్, గనీరియా, డయోరియా, అక్షయ, సెప్టిసిమియా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియాల నుంచి వస్తాయి. సో ఆ బ్యాక్టీరియా నుంచి వచ్చే వాటిని మాత్రమే ఇవి తయారు చేస్తాయి, ఇవి నయం చేస్తాయి. సో వ్యాక్సిన్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ బై ద microorganisms. So here the vaccine, which one is the actual administered in our bodies are called as vaccines. Okay, so here a vaccine also coming from the microorganisms. With that, when we administer the vaccines in our body, they produce the antibodies which fight with the microorganism which causes the diseases. So we know about the polio drops. So vaccine word came from the vaka, that the mean of cow. So first Edward Jenner who invented vaccine for smallpox. When some of the people attacked the cowpox, with that he experimented on a child and he invented the vaccine for smallpox. సో టీకాలు అనేటివి వ్యాక్సిన్ అంటే తెలుగులో టీకా అంటారు. సో బాగా బలహీనంగా చంపబడిన అంటే పనిచేయనటువంటి వాటి సూక్ష్మజీవులను తీసుకొని మన శరీరంలోకి ప్రవేశపెడతాం. దీన్ని వ్యాక్సినేషన్ అంటారు. ఏమైందంటే ఇది పోయినప్పుడు అక్కడ ప్రతిరక్షకాలు అనేవి తయారవుతాయి, యాంటీబాడీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లా. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడైనా వ్యాధిని కలిగించే సూక్ష్మజీవులు వస్తే చంపేస్తాయి. మరి వీటి వల్ల నష్టం లేదంటే ఎందుకు నష్టం లేదంటే ఇవి ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటాయి, బలహీనపరచబడి ఉంటాయి కాబట్టి వీటితో నష్టం లేదు. మనకు పోలియో లాంటివి ఉన్నాయి కదా, కొన్ని ఏమో నోటి ద్వారా వేస్తారు పోలియో చుక్కలు లాంటివి, కొన్ని ఏమో చేతులకు అట్లా ఇస్తారు. సో ఈ వ్యాక్సిన్ అనే పదం వాకా అనే పదం నుంచి వచ్చింది. వాకా అంటే ఆవు అని అర్థం. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే వ్యక్తి మసూచికి మొట్టమొదటి టీకాను అనుకున్నాడు. కొంతమంది ఈ కౌపాక్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ఈ మసూచి అనేది వస్తలేదని అనుకొని ఈ కౌపాక్స్ వచ్చినటువంటి అంశాలు మసూచి రాకుండా చేస్తున్నాయని వాటి ద్వారా ఆయన మసూచికి టీకా అనేది కనుక్కున్నాడు. సో అండ్ దెన్ మనం ఒక 3 రకాల ఉపయోగాలు చెప్పుకున్నాం కదా. అండ్ దెన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ విచ్ వి సీ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, నాట్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద లెగ్యుమినేసీ ఫ్యామిలీ. Generally, we also use the word pea family, like pea gram, red gram, green gram, groundnut, which having the root nodules in the roots. So in that nodules, one bacteria is present, that is the rhizobium bacteria. This rhizobium bacteria takes the atmospheric nitrogen, absorbs the atmospheric nitrogen, and it converts into nitrates to fix into the soil to taken by the plants. So this is called as the symbiosis. Symbiosis means rhizobium and then plant, which cooperates with each other. Here the rhizobium gives the nitrates to the plants, and then plants give the shelter and food to the rhizobium. So in this way, they are these two cooperating with each other, which is called as the symbiosis. ఓకే, సో రైజోబియం, నాస్టాక్, కనబెనా, అజిటోబాక్టర్ ఇవన్నీ ఏం చూస్తారంటే వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజనిని గ్రహించి నైట్రేట్లుగా మార్చి మొక్కలకు అందిస్తాయి. కాకపోతే అన్ని మొక్కలు కాదు, జనరల్ గా మనకు ఈ లెగ్యుమినసీ మొక్కలు, బఠానీ కానీ, వేరుశెనగ కానీ, మినుములు కానీ, కందులు కానీ, ఇటువంటి మొక్కల లోపల
మనకు వేరు బొడిపెలు ఉంటాయి. ఆ వేరు బొడిపెల లోపల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, రైజోబియం బ్యాక్టీరియా. ఇది ఏం చేస్తా అంటే గాలిలో ఉన్న నత్రజనిని నైట్రేట్లుగా మార్చి మొక్కకు అందిస్తుంది. మొక్క ఏం చేస్తుంది? దానికి ఆహారాన్ని, నీళ్లు, ఆవాసాన్ని ఇస్తుంది. ఇట్లా ఒకదానికొకటి కోఆపరేట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం సింబయాసిస్ అంటాం. తెలుగులో సహజీవనం అని చెప్పండి. సో ఈ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దెన్ కంపోస్ట్ బిట్, కంపోస్ట్ గుంత అనేది ఉంటుంది. మైక్రో ఆర్గానిజం లైక్ ఫంగి అండ్ బ్యాక్టీరియా maximum which are present in the soil, they degradable the biological waste, and with that only the environment will be that we will see the clean position. Changes అంటే what the material we used, particularly biological waste. So that will be decomposed by the bacteria and then fungi. So with that the environment will be cleaned. And then also bacteria used in the process of sewage treatment also. Some of the bacteria which is present in the seawater, the oil eating bacteria. So they eat the oil sticks. In that also it helps in the protection of environment. ఈ శిలీంధ్రాలు బ్యాక్టీరియా లాంటివి ఏం చేస్తాయంటే ఈ జీవ సంబంధ వ్యర్థ పదార్థాలు బాగా విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి, చేసి అవి ఎరువుగా మారుస్తాయి. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాతావరణం అంతా శుభ్రంగా అవుతుంది. ఈవెన్ మురుగునీటిని శుభ్రం చేసే దగ్గర కూడా బ్యాక్టీరియాని వాడతారు. ఈ సముద్రాల లోపల ఉన్నటువంటి నూనె ఇట్లా చెట్టు అట్లా ఉంటున్నట్టు ఆ నూనె చెట్టు ఏం చేస్తుంటే ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా దాన్ని తింటుంది. దానివల్ల ఆ సముద్రం నీరు అనేది ఆ కాలుష్యానికి గురి కాకుండా, పాడు కాకుండా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఒక 4-5 అంశాలతోటి మనము ఆ, ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ఇవి దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ వి డిస్కస్డ్ మొన్న లాస్ట్ క్లాస్. వి విల్ గో టు ద actual, this is the harmful. These are the, we discussed about the useful uses of the microorganisms. Next, we discuss about the harmful microorganisms. So, in the harmful marking, 1 minute. So, harmful microorganisms. What we said, generally we say two like uses. We discussed 5 uses like that. So here also in the harmfulness also we'll say two important harmful things happens with the microorganisms. So in that one thing is the spoiling of food and crops. Second one is the diseases, causing the diseases in humans, animals and plants. These are the three things, two things are there. So microorganism causes diseases in plants, animals and human beings, and also spoil the food, class and many things. These are the two important harmful things which caused by the microorganisms. Here we are using the some of the words. I will say about the words first of all. One is a pathogen. Pathogens means the microorganisms which causes diseases. They are called as the pathogens. Not all the microorganisms. The microorganisms only which causes the diseases. For example, lactobacillus is there. We don't say it is as the pathogen because it cannot causes the diseases. Rhizobium is also there. This is also bacteria. We cannot say it is as a pathogen. Only which causes the diseases, those microorganisms are called as the pathogens. Okay? The disease caused microorganisms are called as the pathogens. And then one is the word vectors. Vectors means the insects which spread the diseases, they are called as the vectors. So disease causing microorganisms different. So the vectors which causes the spreading of the diseases. So general, what are the examples for the vectors means you know about the mosquito, housefly. So these are called as the vectors. They cannot causes the diseases, but they spread the microorganism which causes the diseases. We say it is as the pathogens. So vectors spread the pathogens. With the pathogens, the diseases will be spreaded in plants, animals, and human beings. So in what way they spread? Not only by the vectors, they also the microorganism. This is caused microorganisms or the pathogens. They can be spread through air, water, food, insects, animals, and then with the physical contact also.
Here with the insects, we are saying it is as the vectors. So the microorganism causes they spread with so many things. You know about the corona. So the corona virus which is spread through the air by the physical touch also, physical contact also. So in the same way, through the water, through the food, through insects, through animals, even in the human beings. So the disease will be spread from one person to another person. The diseases which spread from one person to another person, this is called these diseases are called as the communicable diseases. There are two types of diseases are there. One is communicable diseases, another one is the non-communicable diseases. Communicable diseases means the diseases which spread from one person to another person. Generally, we use that infected people to healthy persons. These are the communicable diseases. Some other diseases are there. They are called as a non-communicable diseases. For example, corona. It is the communicable disease. TB. It is a communicable diseases. So these are all called as the communicable diseases. For example, heart problems are there. Diabetes is there. Sugar వ్యాధి అంటారు కదా. And then kidney problems are there. Cancer is there. So these are called as the non-communicable diseases. So they cannot spread with from one person to another person with any media like air, water, food, insects, animals, even the touch, anything. So those are called as the non-communicable diseases. Here, if the diseases spread from one person to another person, those diseases are called as the communicable diseases. So many diseases also there. Cholera, these are all malaria. They can spread from one person to another person. Okay, so TB. ఓకే. సూక్ష్మజీవుల యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నాం కదా! వాటి వల్ల వచ్చే నష్టాలు గూడా తెలుసుకున్నాం. 2 రకాల నష్టాలుంటాయి మేజర్‌గా. ఒకటేందంటే మొక్కలు, జంతువులు మరియు మొక్కలు, జంతువులు మరియు మానవుల లోపల వ్యాధులను కలిగిస్తాయి. రెండవ అంశం ఏందంటే ఆహారం గాని, బట్టలు గాని, ఇతర వస్తువులను పాడు చేస్తాయి. స్పాయిల్ చేస్తాయి. పాడు చేస్తాయి. ఇవి 2. దీనికి సంబంధించి మనకు 2, 3 పదాలున్నాయి. వ్యాధి కారకాలంటారు. అంటే వ్యాధులను కలిగించే సూక్ష్మజీవులను వ్యాధి కారకాలంటారు. ఇంగ్లీష్‌లో పాథోజన్స్ అంటారు. తెలుగు లోపల వ్యాధి కారకాలు అని అంటారు. అన్ని సూక్ష్మజీవులు వ్యాధులను కలిగించవు. ఇంతకుముందు మనం చదివినాం కదా! రైజోబియం గాని, లేకపోతే అంటే లాక్టోబాసిల్లస్ గాని, ఇవన్నీ కూడా వ్యాధులను కలిగించవు. ఓన్లీ ఏవేవైతే వ్యాధులను కలిగిస్తాయో వాటిని మనం వ్యాధి కారకాలు అని చెప్పేనంటాం. అట్లనే ఈ వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపించడానికి కొన్ని తోడ్పడతాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని కీటకాలున్నాయి. అవి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాధులను వ్యాపింపజేస్తాయి. దోమలు, ఈగలు మనకు తెలుసు కదా! వీటి వల్ల వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తాయి. వాటిని ఏమంటారంటే వ్యాధి వాహకాలు అంటారు. ఇంగ్లీష్‌లో వెక్టర్స్ అంటారు. వ్యాధి వాహకాలు అని అంటారు. ఈ కీటకాలే కాదు వ్యాధులన్నిటివి గాలి ద్వారా, నీటి ద్వారా, ఆహారం ద్వారా, జంతువుల ద్వారా, మనుషులు ప్రత్యక్ష తాకిడి అంటే ఒకరికొకరు స్పర్శ ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. మీకు తెలుసు కదా! కరోనా అనేది గాలి ద్వారా, స్పర్శ ద్వారా వ్యాపిస్తుందని. సో, ఇట్లా ఒక వ్యాధి అనేది ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే అంటువ్యాధులు అని అంటారు. సో, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తే అంటువ్యాధులు అంటారు. ఉదాహరణ కరోనా గాని, టీబీ గాని, పోలియో గాని, ఇవి మలేరియా గాని, ఇంకా కొన్ని వ్యాధులుంటాయి. ఇవి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపిస్తాయి. మన జలుబు గూడా అంతే. దగ్గు గూడా అంతే. కొన్ని రకాల వ్యాధులుంటాయి. కానీ కొన్ని రకాల వ్యాధులుంటాయి. అవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించవు. ఏంటివంటే ఉదాహరణకు క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి. ఏదో గుండె సంబంధమైన వ్యాధులు, మూత్రపిండ సంబంధ వ్యాధులు, షుగర్ అంటారు. డయాబెటిస్ అంటారు. మధుమేహ వ్యాధి అంటారు తెలుగులో. ఇవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించవు. సో, వ్యాధులు 2 రకాలు మనకు తర్వాత గూడా వస్తది. ఇది అంటువ్యాధులు వేరే, అంటువ్యాధులు కానివి వేరే. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వ్యాధి కారకాలు, వ్యాధి వాహకాలు, వ్యాధులు ఏవేవి వ్యాప్తి చెందిస్తాయి. గాలి, నీరు, ఆహారం, కీటకాలు, జంతువులు, ప్రత్యక్ష తాకిడి. సో, ఈ పదాలు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. సో, ఇది మొట్టమొదటి సంగతి. ఏమంటే మనం 2 రకాలు అనుకున్నాం కదా! హానికర సూక్ష్మజీవుల నుంచి వచ్చే నష్టాలు.
హాని అంటే ఒకటేమిటంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం, వ్యాధులు కలిగిస్తాయి జంతువులు, మొక్కలు, మానవులు. రెండవది ఏం చేస్తాయి, ఆ ఆహారాన్ని కానీ, బట్టలు కానీ, ఇతర వాటిని పాడు చేస్తాయి, కుళ్ళింపజేస్తాయి. సో ఇంకా హానికర సూక్ష్మజీవుల గురించి మనం చూసినట్టే ఆ, కొన్ని నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. వన్ ఇస్ ద కామన్ కోల్డ్, కంజక్టివైటిస్, టైఫాయిడ్, స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్, స్వైన్ ఫ్లూ, టీబీ, చికెన్ గున్యా, COVID-19. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. యు నో అబౌట్ ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. Communicable diseases means the diseases which spread from one person to another person, infected person to healthy person. These are called as the communicable diseases. So some of the things here we are given, microorganism plasmodium, which causes the malaria. Malaria causes the caused by the plasmodium. Here plasmodium we say it is as a pathogen. You know, pathogen means which microorganism which causes diseases. So here what is the name of the disease is the malaria. So the pathogen is the plasmodium. But this is spread from one insect, that is called as the mosquito. We say it is as a vector. See here, this is malaria, vector is mosquito, pathogen is plasmodium. Okay, the female Anopheles mosquito is vector is here. So this is discovered by the Ronald Ross. So controlling of mosquitoes, we can prevent the malaria. So major thing to develop the mosquitoes is the water logging. So we can prevent the mosquitoes by using the mosquito nets. Okay, so these are the things. And in the same way, another vector is also there. Another vector is the housefly, which causes the typhoid, cholera, and diarrhea. So main reason for this one is the uncovered food. So when we uncover the food, we cannot put the lids. So the housefly will sit there. The disease caused microorganisms which enters into the food. With that, we will get the diseases. So these are the typhoid, cholera, diarrhea, which causes by the houseflies. Here the housefly is the vector. Disease is the typhoid, cholera, diarrhea. So we are having the name of the some of the uh, pathogen also. Okay. So this is about the communicable diseases. సో మనకు అంటువ్యాధుల గురించి చెప్పినాం కదా, కొన్ని అంటువ్యాధుల ఉదాహరణలు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. సాధారణ జలుబు, కండ్ల కలక, టైఫాయిడ్, మసూచి, ఆటలమ్మ, స్వైన్ ఫ్లూ, క్షయ, చికున్ గున్యా, COVID-19 ఇవన్నీ కూడా అంటువ్యాధులు. సో ఇక్కడ మనకు ఈగలు అనేటివి టైఫాయిడ్, కలరా, డయేరియా లాంటి వ్యాధులు వ్యాప్తి చేస్తాయి. అందుకే మూతలు ముయ్యని ఆహార పదార్థాల వల్ల ఈ వ్యాధులు వస్తాయి. జనరల్ గా మూతలు ముయ్యని ఆహార పదార్థాలు ఏమేమి వస్తాయంటే టైఫాయిడ్, కలరా, డయేరియా. అంటే మనం తినే ఆహార పదార్థాలు దాని మీద ఇవి వాళ్తే, ఈగలు వాళ్తే వచ్చే వ్యాధులు అది. ఒకటి మలేరియా అనే వ్యాధి వస్తుంది, ప్లాస్మోడియం అనే సూక్ష్మజీవి నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ అనేది దీనికి వాహకంగా పనిచేస్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే రొనాల్డ్ రాస్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. అంటే దోమలు లేకుండా ఉంటుందంటే ఈ వ్యాధి రాదు. దోమలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, నీళ్లు నిల్వ ఉంటే దోమలు వస్తాయి. సో దోమలు ఉన్నా కూడా మనం దోమతెరలు వాడడం ద్వారా దోమకాటును నివారించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, వ్యాధి కారకం ఏంది ఇక్కడ, ప్లాస్మోడియం. వ్యాధి పేరేంది, మలేరియా. వ్యాధి వాహకం ఏంది, ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ. మనం ఇంతకుముందు దాంట్లో 3 పదాలు నేర్చుకున్నాం కదా, వ్యాధి కారకము, వ్యాధి, వ్యాధి వాహకం. ఇట్లా అనుకున్నాం, వ్యాధి, వ్యాధి కారకం, వ్యాధి వాహకం. వ్యాధి మలేరియా, వ్యాధి కారకం ప్లాస్మోడియం, వ్యాధి వాహకం ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ. సో హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ మలేరియా, pathogen plasmodium, vector female anopheles mosquito. సో దీస్ ఆర్ ఇట్లా ఈ సీక్వెన్స్ లోపల మనము చూడాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఒకసారి ఇది చూడండి, సమ్ ఐ గివెన్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, కొంచెం ఇట్లా ఇచ్చినాను కానీ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల మీకు పెద్దగా ఉంటది. దాన్ని ఎందుకు నేను సపరేట్ చేసిన అంటే, క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమడుతుందంటే ఈ వ్యాధి వేటి వల్ల వస్తుందని డిఫరెన్షియేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. బ్యాక్టీరియా, వైరస్, విచ్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా, విచ్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్ అని ఇచ్చింది. మన దగ్గర పుస్తకం లోపల గ్లంసీగా ఉందని నేను ఇట్లా కొంచెం వేరే మార్చినాను.
For example, here you see TB is the disease. So in what way it spreads? It spreads through the air. So what is the prevention? BCG vaccine is the prevention. Cholera, typhoid is there. So food and water housefly is spreading reasons. And then personal hygiene. If we take the personal hygiene, we cannot get the cholera and typhoid. So DPD is there. DPT is the three words: diphtheria, uh, whooping cough, and then tetanus. So these are the three things which causes with the adulteration of the food and water. We say, and then DPT triple antigen is the vaccine which we can prevent this DPT. Okay. So in the same way, virus caused diseases, chicken pox, measles, mumps, swine flu, corona, which uh, spread with the air. So some of the varicella MMR vaccine is used for these diseases. So మీకు గతంలో varicella for chicken pox. Varicella is used for the chicken pox. MMR used for the measles. Okay. So you నేను అన్ని ఒక దగ్గర రాసిన కానీ కొంచెం separate గా చూడండి మీరు. So polio by the air and water, we know about the overall vaccine drops. And dengue and chikungunya. So with the mosquito, Aedes mosquito. ఇంతకుముందు malaria చదివేటప్పుడు we discussed about the female mosquito. Here the Aedes mosquito. Hygiene we can prevent with the hygiene conditions. So Japanese encephalitis is there with the Culex mosquito. So with the hygienic atmosphere, we will prevent the Japanese encephalitis disease. సో మీకు ఏం తెలిసి ఉండాలంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి ఏమేమి వ్యాధులు వస్తాయి, ఏమేమి టీకాలు ఇచ్చి వాటిని నివారించవచ్చు, ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వైరస్ నుంచి ఏమేమి డిసీజెస్ వస్తాయి, అవి ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, వాటిని ఎవరు నివారించవచ్చు. సో వీటిపైన ప్రతిసారి అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చూడండి. దీన్నే తెలుగులో రాసినాను. కలరా, టైఫాయిడ్, డిపిటి వేటి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది, ఏదని చూడాలని. అట్లనే వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులు కూడా. సో ఇప్పుడు నేను చదివినంత మాత్రాన ఏం లేదు. సో చాలా క్లియర్ గా మీకు ఏముందంటే ఆ, మొత్తానికి ఒక బుక్ లోపల మీకు క్లియర్ గా ఉంది. ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ లోపల నేమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఉంది. సో కాజెటివ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది, హౌ ఇట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉంది, అదే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఆ టేబుల్ ని మీరు క్లియర్ గా చదవండి. అంటే వ్యాధి ఏమిది, వ్యాధి ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎట్లా వ్యాపిస్తుంది, నివారించడానికి ఏం చేయాలి అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇక్కడ ఏం చేసినంటే అక్కడ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు, ఒక ప్లాజ్మోడియం ఒకటి వేరే ఇచ్చింటారు. సో అట్లా కలగలిపి ఉంది. నేను కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ గా ఈజీగా మీకు అర్థం కావడానికి, ఎందుకంటే ఒకసారి ఇది బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తుందా, వైరస్ నుంచి వస్తుందా అని బాగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ఆ రెండిట్లను వేరు చేసేసి ఇచ్చే ప్రయత్నం అనేది ఇక్కడ చేశాను. సో అక్కడ ఈ దాన్ని మీరు చూసే ప్రయత్నం అనేది చూడండి. సో అట్లనే ఓకే. ఇంతసేపు మనం ఏం చదువుకున్నాం ఏంటంటే ఈ డిసీజెస్ అనేటివి మనుషుల్లో ఏమేమి వస్తాయో చదువుకున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే microorganisms causes diseases in plants also. So one table is given in your textbook also. So these two, three things are there, and then pictures also there. Pictures also very important. And now and then they are giving the picture and asking, so what is the name of this disease, or which are the disease causing microorganisms they are asking. So here you see the diseases in plants are given the 5 diseases. One is the citrus canker, which caused by the bacteria. This is the only one which caused by the bacteria. And red rot of sugarcane caused by the fungi. Tick of groundnut caused by the fungi. Smut of rice caused by the fungi. So tobacco mosaic caused by the virus. ఎప్పుడైనా కూడా ఏం అడుగుతున్నారని అంటే ఈ ఫంగై ఇవి 3 ఉన్నాయి, ఒకటి బ్యాక్టీరియా, ఒకటి వైరస్ ఉంది. They are asking the name of the disease, they are giving the name of the disease and asking the causing the microorganisms.
So you identify which disease is causing by which microorganism. This one is very important. And very, very rarely they are not asking in what way they are spreading, like citrus canker by air, red rot of sugarcane by air and seedlings, tick of groundnut by air and seeds, tobacco mosaic with the insects, smut of rice with the air. So this is generally they are not asking. Very important thing is that one is name of the disease, the causing microorganism, and third one is the picture. Sometimes they are showing the picture and asking the question, particularly ticka disease, citrus canker, tobacco mosaic, like that. So you identify the picture and know the disease of the disease, name of the disease, and then disease causing microorganism. Here you see they are uh, asking with the incorrect pair like that. For example, only two tobacco mosaic which causes by virus, citrus canker causes by the bacteria. So they are giving. So identify which one is causes the citrus canker. Bacteria, fungi, virus, and giving the plasmodium like that. So you identify which microorganism causing which disease. సో మనుషుల లోపల ఎట్లయితే వ్యాధులు కలుగజేస్తాయో మొక్కల్లో కూడా వ్యాధులు ఉంటాయి. సూక్ష్మజీవుల వల్ల వ్యాధులు వస్తాయి. మనుషుల మీద కలుగజేస్తాయి, మొక్కలకు కలుగజేస్తాయి, మరియు జంతువులకు కలుగజేస్తాయి. సో మన పుస్తకం లోపల ఒక 5 రకాల వ్యాధులు ఇచ్చింది. సిట్రస్ క్యాంకర్, చెరుకులో వచ్చే ఎర్రకుళ్ళు, వేరుశెనగలో వచ్చే టిక్క, పొగాకులో వచ్చే మెజాయిక్, వరిలో వచ్చే కాట్రపిల్లి. నేను మర్చిపోయిన ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తానంటే ఆ మొక్క పేరు ఇచ్చి ఆ మొక్క లోపల ఏ రకమైన వ్యాధి వస్తే అడుగుతాం. మనం అంటే రెండు డైరెక్ట్ చదువుతున్నాం, చెరకు ఎర్రకుళ్ళు అని, వేరుశెనగ టిక్కా అని. ఒక్కోసారి వేరుశెనగలో వచ్చే వ్యాధి పేరు ఏమని అడుగుతున్నాడు, ఎర్రకుళ్ళు, టిక్కా, మొజాయిక్, కాటుక తెగులు అని అడుగుతున్నాడు. లేదా కాటుక తెగులు వేటి లోపల వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. వరి, పొగాకు, వేరుశెనగ, చెరుకు అని అడుగుతున్నాడు. సో 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 sometimes what they are asking that they are giving the name of the disease and asking the plants also. They are giving the in which plants we will see the red rot disease and giving the sugarcane, groundnut, tobacco and rice like that. సో ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా మీరు చెరకు, ఎర్రకుళ్ళు, వేరుశెనగ టిక్కా, పొగాకు, మొజాయిక్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇక అది ఈజీగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే ఇది దేని వల్ల వస్తుంది అనేది చూడండి. సిట్రస్ క్యాన్సర్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది, చెరకు ఎర్రకుళ్ళు శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది, వేరుశెనగ టిక్కా శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది, కాటుక తెగులు శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది, పొగాకు మొజాయిక్ ఒకటి వైరస్ వల్ల వస్తుంది. సో బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చేది ఒకటి ఇచ్చేది సిట్రస్ క్యాన్సర్, వైరస్ వల్ల వచ్చేది పొగాకు మొజాయిక్ ఇచ్చేది, శిలీంధ్రం వల్ల 3 ఇచ్చేది. సో ఈ ఎక్సెప్షన్లు ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఆప్షన్లు ఇచ్చేటప్పటికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి వైరస్ ఒకటి, బ్యాక్టీరియా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగిలిన 3 శిలీంధ్రం అని తెలుస్తుంది. సో ఏ వ్యాధి ఏ మొక్కలు వస్తుంది, దేని వల్ల వస్తుంది, సాధారణంగా ఎట్లా వ్యాప్తి చెందుతుంది, లక్షణాలు అడిగే అవకాశం లేదు. ఉదాహరణకి సిట్రస్ క్యాంకర్ గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుందని, చెరుకు ఎర్రకులు గాలి మొలకలని, వేరుశెనగ టిక్కా గాలి విత్తనాలని ఇట్లా ఉంది. జనరల్ గా అడుగుతలేదు, కానీ ఒకసారి పిక్చర్ ఇస్తున్నారు, పిక్చర్ ఇచ్చి అడుగుతున్నాం. ఉదాహరణకు సిట్రస్ క్యాంకర్ ఇస్తారా, నిమ్మకాయల బొమ్మలు ఇచ్చేసి ఇది ఏం వ్యాధి అని అడుగుతున్నాం. లేదా టిక్కా తెగులు అవి ఉన్నాయి కదా, లీవ్స్ బొమ్మ ఇచ్చేసి ఆకుల బొమ్మలు ఇచ్చి ఇది ఏది అని అడుగుతున్నారు, వేరుశెనగ టిక్కా అని. సో మీరు ఏం చేయాలి, వ్యాధి పేరు, ఏ మొక్కలు వస్తుంది, దేని వల్ల వస్తుంది, పిక్చర్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. కొంచెం ఇది ఏం అవసరం లేదు, ఏది దేని ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది అట్లా అని చెప్పి పూర్తిగా కాదు, కానీ 99% అడుగుతలేరు, అడిగే అవకాశం లేదు కాబట్టి మనం ఆ మాట. ఓకే, సో ఇదాన్ని కొంచెం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. దెన్ వి విల్ మూవ్ టు ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ ఇన్ ఎనిమల్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేర్చుకున్నాం, ప్లాంట్స్ నేర్చుకున్నాం. ప్లాంట్స్ కూడా టేబుల్ ఇచ్చింది కదా, కొంచెం చదవండి అది. అండ్ దెన్ డిసీజ్ కాజ్డ్ ఇన్ ఎనిమల్స్ గ్లమ్సీగా ఇచ్చిండు, ఐ సెగ్రిగేటెడ్ ఇయర్. క్యాటిల్, షీప్, గోట్ లోపల వచ్చేది యాంథ్రాక్స్. అండ్ దెన్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. ప్రాన్స్ అండ్ ఫిషెస్ లో వచ్చేది వైరల్ డిసీజెస్ వస్తాయి, హెర్ప్స్ అండ్ కార్ పాక్స్ కూడా వస్తుంది. పౌల్ట్రీ లోపల వచ్చేది ఫాల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ. డాగ్స్ ద్వారా వచ్చేది రేబీస్, డాగ్స్ కూడా వస్తుంది రేబీస్ వ్యాధి. డాగ్స్ కాటేసిందంటే మనుషులకు కూడా వస్తుంది, డాగ్స్ కుక్కలకు కూడా వస్తుంది రేబీస్ వ్యాధి. సో దీస్ ఆర్ ద డిసీజ్. జనరల్ గా ఎనిమల్ పేరు ఇచ్చి ఏం డిసీజ్ వస్తుందని అడుగుతారు. జనరల్ గా డాగ్స్ కాటు వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏంది, కుక్క కాటేస్తే ఏం వ్యాధి వస్తుందని అడుగుతారు.
పౌల్ట్రీ లోపల వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు అడుగుతారు. బర్డ్ ఫ్లూ, సెప్టిసిమియా, ఫౌల్ పాక్స్. ప్రాన్స్ ఫిషెస్ కు గిల్ రాట్ డిసీజ్ కూడా, గిల్ రాట్ కూడా వస్తుంది. హెర్ప్స్ అవన్నీ కూడా వస్తుంది. క్యాటిల్ అండ్ షీప్ లోపల జనరల్ గా ఆంథ్రాక్స్, ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. సో ఈ పశువులు, గొర్రెలు, మేకల లోపల ఆంథ్రాక్స్, కాలిబిట్టలు, నోటిపూత వ్యాధి రావచ్చు. రొయ్యలు, చేపల లోపల తెల్ల మచ్చలు, కార్పాక్స్, ఎర్పేస్ రావచ్చు. కోళ్ళ లోపల ఫౌల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ రావచ్చు. కుక్కల కుక్కలకు వచ్చే వ్యాధి లేదా కుక్కలు కాటేస్తే వచ్చే వ్యాధి రెబీస్ వస్తుంది. ఇది జంతువుల్లో వచ్చే వ్యాధులు. మన పుస్తకంలో ఇచ్చిండ్రు, కొంచెం సెగ్రిగేట్ కాకుండా గ్లంసికి ఇచ్చిండ్రు. నేను కొంచెం సెగ్రిగేట్ చేసి డిఫరెంట్ గా ఇచ్చే ప్రయత్నం అనేది చేసిన. ఓకే, ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. అండ్ దెన్ మనం రెండు చెప్పుకున్నాం. 2 things we discussed, harmful of the microorganism. One is causing the diseases in plants, animals, and human beings. We discussed these are all things. Another one thing is the spoiling of the food material, cloths, and other things. So with the microorganism, food will be spoiled, and sometimes it leads to the food poisoning. So microorganism spoils food, which leads to poisoning. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ is that microorganisms do not grow in cold and hot conditions. Some కొన్ని ఉంటాయి, కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్, ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ కండిషన్స్ లోపల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వర్క్ చేయి. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, కూరగాయలు కానీ అవి కానీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం. ఎందుకంటే కోల్డ్గా ఉంటుంది. లేదా పాల లాంటిది ఏం చేస్తాం, బాయిలింగ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే బాగా వేడి చేస్తాం కాబట్టి. సో దే కెనాట్ గ్రో ఇన్ ద కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. And then with that also we use some preservation methods. For example, we will prepare the pickles using the salt and oil. And also we preserve the fishes, adding the salt and the smoking method. And then we prepare the jams and jellies using the sugar pulp. Some vegetables and fishes also we preserve with the drying method. You know about the mango pieces. With the using of the drying, we are preserving the mango pieces. So these are the food preservation methods. Pickles used by we using the salt and oil for the preservation. Fishes, salt and smoking. Jams and jellies, we are using the sugar pulp. Vegetables and fishes by the process of the drying. Okay. So ఇట్లా క్వశ్చన్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఏమున్నదంటే, వన్ థింగ్ ఇస్ దట్ మైక్రో ఆర్గానిజం డు నాట్ గ్రో ఇన్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. దట్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ దెన్ సమ్ మేబీ ఆస్క్ food preservation method, which what are the material used to preserve the pickles? Salt and oil is the answer. In the sugar pulp for the jams and jellies. సో మనం రెండు అంశాలు నేర్చుకున్నాం. ఒకటి ఏం నేర్చుకున్నామంటే, సూక్ష్మజీవుల వల్ల మనుషులు, జంతువులు, మొక్కల్లో వ్యాధులు వస్తాయని. రెండవది, సూక్ష్మజీవుల వల్ల ఆహారాన్ని కుళ్ళింపజేసి పాడు చేస్తాయి, విషంగా మారుస్తాయని చెప్పి. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అని అంటారు కదా, వీటి వల్లనే జరుగుతుంది. అయితే ఒకటి ఏంటంటే, సూక్ష్మజీవులు అతి చల్లని ప్రదేశాల్లో, అతి వేడి ప్రదేశాల లోపల పెరగవు. అందుకే మనం కూరగాయలు కానీ, అన్నం కానీ, మిగిలిన అవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చి, పండ్లు కానీ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడుతుంటాం. ఎందుకంటే చల్ల వాతావరణం పెరిగాయి. దాని వేడి ప్రదేశాల్లో కూడా పెరిగాయి. మనం పాలు అవన్నీ కొన్ని మరిగిస్తాం, బాగా వేడిగా ఉంటే పెరిగాయి. సో విచ్ ఆర్ కాజింగ్ ద డిసీజెస్, విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్, దే కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. మనకి ఏవైతే రోగం కలిగిస్తాయో అవి బాగా చల్లని, అతి వేడి ప్రదేశాల లోపల పెరగవాలి. అడవుడు ఉంటాయి, కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేని ప్లేసే ఉండదు, ఎక్కడైనా ఉంటాయి. కానీ అవి మనకు హాని కలిగించేటివి మాత్రం అక్కడ ఉండవన్నమాట. సో ఇట్లా కాకుండా ఉండడానికి, అంటే ఫుడ్ పాడు కాకుండా ఉండడానికి కొన్ని ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్, ఆహారాన్ని నిల్వ చేసే విధానాలు వాడతాం మనం. ఉదాహరణకు చేపలు ఉన్నాయనుకోండి, చేపలకి ఏం చేస్తాము, ఉప్పు కలిపి పెడతారు లేదా పొగ పెడతారు. జామ్లు ఉంటాయి, మనం బయట జామ్ జెల్స్ దొరుకుతాయి కదా, దానిలోకి ఏంటంటే చక్కెర పాకం కలుపుతారు. పచ్చళ్ళు ఉంటాయి, పచ్చళ్ళకి ఏం కలుపుతారు, ఉప్పు నూనె కలుపుతారు. కూరగాయలు, చేపలు ఏం చేస్తారు, ఎండబెట్టుతారు. అది కూడా ఒక ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్. మీకు తెలిసి ఎండు చేపలని బాగా ఎండబెడతారు చేపలు. కూరగాయలను కూడా, ఇప్పుడు మామిడికాయలు ఉన్నాయి కదా, మామిడికాయలు అన్నిట్లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి ఎండబెడతారు బాగా, దాంట్లో ఉన్న వాటర్ పోయేటట్లా. అవి ఎంతకాలం అయినా కూడా వాటిని పెట్టుకోవచ్చు, అంటారు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు, నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా మనం, అంటే కొన్ని రకాల సూక్ష్మజీవులు ఆహార పదార్థాలను పాడు చేస్తాయి. అవి అతి చల్లని, అతి వేడి ప్రదేశాల లోపల పెరగవు. వాటికి కొన్ని ఆహార నిల్వ విధానాలు మనం ఉపయోగించి దీర్ఘకాలం వాడుకోవచ్చు. సో కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చారు. జనరల్ గా పచ్చళ్ళు తయారు చేయడానికి ఉప్పు నూనె కానీ, జామ్ జెల్లీలకు చక్కెర పాకం లాంటివి మాత్రం అడిగే అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే.
అండ్ దెన్ ఈ మరిగించవచ్చు అని చెప్పి అన్నాం కదా, దట్ ఇస్ ద పాశ్చరైజేషన్. సో దిస్ మెథడ్ is observed by the Louis Pasteur. In the name of the Pasteur, Louis Pasteur, we are saying it is the pasteurization process. So what is the pasteurization process means? The milk is heated up to 72 degrees centigrade for 15 to 30 minutes and suddenly chilled and stored at HT and stored. This also also HTST. So high temperature short time. HTST means high temperature short time. So milk is heated up to 72 degrees centigrade for 50 to 30 minutes and suddenly chilled and stored. This is called as the HTST. And another one is that Lazarus Palengini, who first proved that microorganisms killed by boiling. ఇప్పుడు నీళ్ళని బాగా వేడి చేస్తే దాంట్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం చనిపోతాయి. సో బాయిలింగ్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం చనిపోతాయని లాజారోస్ పాలెంజిని అనే వ్యక్తి కనుక్కున్నాడు. సో దిస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద డాక్టర్స్ ఎర్లియర్. ఈ మధ్య పెద్దగా వాడతలేరు కానీ గతంలో ఒకటే ఇంజెక్షన్ అందరికి ఇచ్చేది. అప్పుడు ఈ వేడి నీళ్ళలో వేసేది. ఇప్పుడు కూడా కత్తెరలు కానీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ప్రాసెస్ డాక్టర్స్ వాడేవి. అవన్నిట్లను కూడా ఏం చేస్తారంటే బాగా నీళ్లు వేడి చేసి దాంట్లో ఇచ్చేస్తారు. స్టెరిలైజేషన్ అంటారు. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టెరిలైజేషన్. ఎందుకొరకంటే అట్లా నీళ్లు వేడి చేస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మక్రిములు అన్ని ఇది చేస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ద స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ద మెటీరియల్ విచ్ దే ఆర్ యూజింగ్ దే ఆర్ డిప్పింగ్ ఇన్ ద బాయిల్డ్ వాటర్. ఓకే. సో చాలా అంశాలను మనం ఏం చేస్తామంటే నిల్వ చేయడానికి, ప్యాకింగ్ చేయడానికి మెథడ్స్ అనేటివి వాడతారు. పాలను అంతే కదా, పాలను స్టోర్ చేయాలంటే ప్యాక్ చేసి అమ్ముతారు. దానికంటే ముందు ఏం చేస్తారు, పాశ్చరైజేషన్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద లూయిస్ పాశ్చర్. సో పాశ్చరైజేషన్ అనే ప్రక్రియను లూయి పాశ్చర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఆయన పేరు మీదనే పాశ్చరైజేషన్ అని అంటారు. జనరల్ గా పాశ్చరైజేషన్ పాలకు సంబంధించి మనకు తెలుసు. 72 డిగ్రీల వరకు పాలను 15 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు బాగా వేడి చేసి వెంటనే జల్లార్చి నిల్వ చేస్తారు. అంతకంటే ముందు లాజారోస్ పాలెంజిని అని ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం చేసినంటే బాగా మరిగిస్తే, నీళ్ళను బాగా మరిగిస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవులు చనిపోతాయని అనుకున్నాడు. డాక్టర్లు జనరల్ గా అదే ప్రాసెస్ వాడతారు. ఇంతకుముందు ఇంజెక్షన్లు ఒకరికి ఇచ్చింది ఇంకొకరికి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అంటే వాడతలేరు. అప్పుడు ఏం చేసేది, ఆ ఇంజెక్షన్ బాగా వేడి నీళ్ళలో వేసేది. అయితే ఇప్పుడు వేరే మెటీరియల్ ను వాడుతున్నారు. కత్తులు కానీ, సిరంజీలు కానీ, ఇంకా కొన్ని వాడతారు కదా ఆపరేషన్. అవన్నీ కూడా బాగా నీళ్లు వేడి చేసి దాని లోపల పెడతారు. దాన్ని ఏమంటారంటే స్టెరిలైజేషన్ అంటారు. స్టెరిలైజేషన్. సో వాళ్ళు వాడే మెటీరియల్ అంతా కూడా బాగా వేడి చేసే నీళ్ళలో పెడితే అవి ఏమన్నా వ్యాధులను కలిగించే సూక్ష్మజీవులు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ చనిపోతాయి. సో ఈ రకంగా నిల్వకు మరియు ప్యాకింగ్ కు ఈ ప్రాసెస్లు అనేటివి వాడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో మనం friends, why we are using the word friends? Because so many uses are there with the microorganisms. Why we are saying post? Because we will get so many diseases with the microorganisms and also they spoil food and other materials. There are harmfulness is also there with the microorganisms. With this, we are saying microorganisms are friends and foes. మనం ఎందుకంటున్నాము మిత్రులు సూక్ష్మజీవులని, వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. వాటిని శత్రువులని ఎందుకంటున్నాము, వాటి వల్ల నష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, వ్యాధులు వస్తున్నాయి, ఆహార పదార్థాలను పాడు చేస్తున్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మైక్రోబియల్ వరల్డ్ 2. సో ఈ విధంగా మనం ఈ లెసన్ జర పెద్ద లెసనే. అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో రిపీటెడ్ ద యూజెస్ వన్స్ అగైన్. సో విత్ దిస్ we completed the third lesson. Next tomorrow we will move to the fourth lesson. Is there any doubts you may ask? సో చాట్ బాక్స్ ఉంటే దాని లోపల మీరు రాయండి, రాస్తే మనం చూద్దాం. అండ్ దెన్ ద టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అబౌట్ ద డిసీజ్ కాజ్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ యూ రీడ్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో మీరు ఆ పుస్తకంలో ఇచ్చిన టేబుల్స్ మీరు చదివితే మీకు గుర్తుంటాయి అవి. దాని లోపల ఇచ్చినాయి ఆ టేబుల్స్ చదవండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో థర్డ్ లెసన్ అయిపోయింది. రేపు మనం ఫోర్త్ లెసన్ గురించి మాట్లాడదాం. Write any questions, any doubts in the chat box.
ఏం డౌట్స్ లేకపోతే లెటర్ క్లోజ్ చేసేసి. No doubts? Sir, timing, sir. Okay. Then let us close the session.